So a very good evening to all the members. I take the privilege of introducing a very, I can say, inspiring individual today amongst us who will be the speaker for this session today that we are having. She is an educationist, a writer who has not only transformed her life but has also touched hundreds and has made sure that they achieve something in life as well. She goes by the saying, "No hurdles can make her take back whatever she is doing or take the back seat in life." And our speaker today is a great example for all the entrepreneurs who have joined in, as her struggles and success will definitely encourage all of us during this testing times that we all are facing. So I would like to introduce Dr. Madhumita Saikia. Among all of us out here would definitely like to give a big hand to her. And ma'am, the floor is yours. We would definitely love to listen to you. Yeah. Thank you very much, Tanya. And আজি যোন যোন আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰাই good evening and নমস্কাৰ. I hope মই এনেকে কৈ থাকিলে খুব এটা আপোনালোকে ভাল নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে সৰুকে এখন মই পিপিটি ৰেডি কৰি আহিছো. So am I allowed to share it, Arpan? Yes, why not? You can go ahead, Madhumita. Thank you, sir. Thank you, Dada. Welcome. Aji, actually, what I have named is that let us have a cup of coffee. Coffee যদিও আমি ঘৰত খাই লব নিজে and more due pisat after the COVID we will go together, every one of us. Let's know each other over a cup of coffee. So my initial period, I was born as the 8 children in a family of 8 children. My father was an employee of IOC, Indian Oil Corporation, and my mother was a homemaker. Had schooling at Digboy, Carmel, Shillong, All Saints. After sudden death of my father in a road accident, had to return to hometown Saikia. Suddenly, from a very affluent setup, I had to return back to a very rural environment and had to learn Assamese and get admitted into a government school, Sarbajanin. And then onwards, I always thank government schools for being there always, and passed my HSLC from that school. Later on, with a scholarship, I studied higher secondary in New Delhi, St. Mary School, degree in Commerce College, Guwahati Commerce, and PG diploma in management. Till 5th semester, I could not appear for the final because of my family issues, some family issues that cropped up suddenly in IMA. That is where I met Sriparna ma'am. She was one of the faculty members of that institute, prestigious institute. I had my master's from Guwahati University and PhD from Guwahati University. Technical education in cosmetology, that is from Sedasco, Zurich. Spa and beauty from Hong Kong. Makeup from Bangkok and UK. In two different in a setup. Acupressure in China, Thai massage in Thailand, Shiatsu in Japan, Bali in Bali massage actually, Bali in Indonesia, best flower and aromatherapy in Australia, Lumi Lumi in Hawaii, and Ayurveda in India, Kerala, hair in UK, and herbalism in India. Profession. After I joined ITI very early, and that is why I really thank the profession I have joined in
for taking me in even before I was supposed to be a voter or an adult. So that I could sponsor my own education throughout. As instructors and ITI for women, worked in DTK as makeup artist, field work as makeup artist in 2 feature films, 3 serials, many dramas. I didn't find it very challenging, so I left that particular venture. What they say, I had to obey it and I have to do it. There is nothing much to actually show my talent. So I ventured into marketing because I needed money of beauty products as CNF for 3 brands, and scaled to great heights, but could not satisfy my soul because money was not something I wanted to do something for the society. Founded Signature Institute, later converted into Signature Beauty and Ayurveda Institute, accredited to Beauty and Wellness Sector Skill Council, NSDC. Initially, I had many hurdles to cross because all the people were just against this profession at that time. Trained, but later on trained over 27,000 students from Northeast India and abroad. Then I met another challenge, that is took PMKVI and incurred heavy loss. And that was a total setback. Totally, I became zero. Not only zero, I became negative financially. I had some connections with media, that is why print media. Started writing in a magazine since 1987, Homokal, Ajir Batori. The peak started from 1994, with regular columns in Purvachal, Amar Ahom, then newspaper, then it is in Priya Hockey, Nandini, Doinik Battery, Doinik Ahom, the Sentinel, Hombhar, Protidin, the Assam Tribune, the Hindustan Times. There's the electronic media. I started doing programs from DDK, Doordarshan Kendra, then NETV, then News Live, Wrong, DY365, News Time, Prime Time, News 18, Protidin Times, Prague News. Even I love doing programs in radio, through especially from AR, All India Radio, Guwahati and Guwahati FM, Gupshup, Red FM, Radio Mirchi, and Radio Luit. Started a media house with 3 magazines, Saporibar Assamese, Hondoijar Saisto, Saporibar Nepali. Had to stop publishing as I got engaged in research work. But soon I'll be again reopening it, starting a portal channel as ASR News and online newspaper by the same name. My ventures are as an institute, Signature Institute, training on beauty, hair, makeup, Ayurveda, yoga, herbalism. Then Signature Beauty Products, that is the beauty through Ayurveda, and ASR Symphony, herbs gardening, plantation, processing, and also sales. Beauty through Ayurveda. So every product that we produce are Ayurvedic, are on the line of Ayurvedic formula. No parabens are used. That means no preservative or something like that, and no chemicals used. Natural preservatives like oil, honey, sugar, and distilled water are used, compatible with oriental skin and hair. Here, distilled water, I don't want to mean the commercial distilled water. It is the pure distilled water, especially the rainwater. We do the rain harvesting. Affordable price, as in house farm herbs and ingredients are used. We use our own herbs and own ingredients. That's why the prices are affordable. No expensive marketing, no high-end endorsement, no high-end packaging, only pure natural recipes beneficial for consumers with the oriental skills. Especially it's very beneficial for the Northeast people. 27 Ayurvedic beauty products prepared as solution to almost all the beauty problems faced by the beauty conscious consumers. Professional consultations are done for each individual before selling to them. Back-end, mid,
and front-end beneficiaries that we have created through our business is that 43 farmers are growing herbs at present for us. They receive 5 times more revenue than the conventional crops. Saul dailotke teoloke bahut beshi pai. With our expansion in production, we will require 200 more farmers. 187 farmers are waiting to enter our unit. Karon ki ami je teoloke saul jot 20 টাকাত বিক্রি হয় আমি 500 টাকা দিও সেই প্রায় 100 প্রায় 1 kg of mahabringaraj or something like that. So they are really very much eager to enter our unit. These farmers are engaged as agricultural professionals. More production means more employment. Production units will require at least 30 semi and some skilled personnel in various capacity. So more আমি যিমানে প্ৰডাকশনটো বঢ়াই যাম আমি যিমানে মানুহ এনগেজ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকে on front end 45 franchised beauty parlors and spa are selling our products in tier 1 2 and 3 cities and towns of Assam and Northeast region. In 2 tier towns demand is about 10,000 to 15,000 units per month. In tier 3, demands is 500 to 2,000 units per month. But unfortunately, we are not capable to supply such a huge quantity because our unit is very, very small. 500 students parlors are requesting for products, but we are not being able to supply to them yet. Hopefully, we'll be having a big unit someday and we'll be able to supply to them. Our mentor is Dr. Sriparna B. Borua. Everybody knows her. She has been mentoring me throughout, and the spot where I am is the credit goes to her. Our brand ambassador is Miss Gorima Saikia. Our foreign expert who actually helps us with formulas and also what are the requirements for the foreign countries and all is Mademoiselle Sylvie Andrekan, and our production head is Mr. Nitin Ronghang. And of course, I am there as the founder. And we are really waiting for the pandemic to be over so that Ritu Raj and Jyotirmoy may join our team as our consultant and experts. I believe, especially believe in getting involved and moving forward together. Especially, you will be finding me anywhere, but someday you will be finding me in the production unit, someday you will be finding me in the cultivation of the herbs, and sometimes you'll be finding me dealing with the customers and really trying to know what are their problems and trying to give them solutions. So I am everywhere, and it is something like that. I am the main person who is not very much expert in everything, but I try to get involved in everything so that I can feel the true pulse of the people, what they want and what they require from us. So this is a small presentation about myself. Thanks for being here. And of course, I am here to whatever inquiries you have, and I can go ahead with them. Thank you very much. So I will stop my screen sharing. So you may just yes, ma'am. Thank you so much. Yes, thank you so much, ma'am. That was definitely inspiring. I would now request any member who would want to ask any questions. They can please come forward and raise a question that they have. Can I go first? Yes, please, Aditya. All right. Hey, hi, doctor. How are you? Hi. Yeah. I'm good. Great to hear your journey, doctor. Really inspiring about what you're doing. So I just wanted to, have some more information and pick your brain on the Ayurveda products that you sort of are currently manufacturing and distributing. So can you sort of also give us more information about how many SKUs do you have in your entire product line? What's your outreach like throughout the country? What's the revenue looking like?
What are the challenges that you're facing? One challenge that you definitely mentioned was that you were facing a supply crunch. There's a lot of demand that you're not able to fill. But what's the problem in sort of meeting the demand? Something like more descriptive in nature is what I was looking forward to. Regarding because we cannot meet the demand that is we are getting, is because our unit is so small and it is still a cottage industry. I did a great mistake by really getting involved into PMKVA, where I had to lose all my finances. Instead, I should have invested that money into having a bigger unit, small scale industry or medium scale industry, something of like that capacity. Because of the still our unit being a cottage industry, we cannot produce that much of units as we want. Suppose we have got demand for 5,000, but in a day we can produce at the most 1,000 to 1,200. We cannot go beyond that. So that is our main hurdle at this time. In the entire India, we do not have much. Because our products are not very much suitable for the mainland Delhi wala or Bangalore or that kind of people, because they have got a different skin and a different hair totally. So our type is very much oriental. So basically we are concentrating in Northeast and also some part of the Southeast Asia, like a little bit of in Hong Kong and in Thailand. Our products reaches to Phuket, to Hamburg, and also our products reaches to China, Shanghai, and our products also reaches to other areas like in Paris and in England and in Hawaii. And of course, a very little to Spain and Australia. So basically, we are dealing in that way. And I must say one thing in this at this point is that we do not deal with an export. Our foreign experts, she deals with all the export and import of the products. So because we don't have the license yet for exporting. Regarding the revenue, we are at present, I will be in some other day, I can show you in a very proper way of with all the financials and all. But at present, we sell about 100, about say 5 to 6.2 lakhs of products every month. But during pandemic, we are doing about say 60 to 65. Last month we did something 60 to 65,000 only. It's very low, and we are doing mostly online and home delivery system. And some of the people, they of course they take it. So this is what, and our products are mostly, I think you are related to that citronella oil, Mr. Jain. No. I'm sorry, I'm not sure about that. Okay. So basically, we deal with all these things very natural. So people really love it. Once they start loving it, they is using it. They start. They also stick to it. Like basically, people when they first start, they are a little bit apprehensive about the package and all, because the packaging is not up to the mark or not in the international standard. So, but after they see the setup, so when even Dr. Sriparna ma'am, she personally visited our unit, our industry. I cannot say it's an industry, it's a small factory, of course. So when she visited and she personally saw the cultivation places, she really acquired the taste of it, and she said that the oil is very good. You all know she doesn't rely on anything chemical, or she never applies makeup except lipstick and kajal. So otherwise, so she when she loved it, she really loved it, and she is still using our oil and our moisturizer. So likewise, so many people
who have visited us, who have seen personally that how we produce, they have started trusting us and they are going with us. That's it. But for the financials, I think we will get back some other day with Mr. Jan, you, and anyone interested to go ahead. And yes, we really have a good requirement, at least if we really want to do in a big way, not below than 1 year we'll do actually at present. So hopefully we are really looking for someone, some financial institutions, maybe we'll be approaching after the COVID, so that we can have it and we can go ahead. Thank you. Anya, can I ask a follow-up question? Yes, please. Yes. So, Doctor, very interesting insights, first of all. The reason why I'm sort of interested in this space is because, we're trying to do something very similar. I'm currently into brand building. We have just launched our product line of nutraceuticals and pharmaceuticals. In fact, I have one of the products right here, just to give you a glimpse of how it looks like. Yeah. This is Garden, right? This is good. This is simple, and it actually gives us a feelings of very professionalism with your packaging. Right. So, Doctor, you said that most of your products are sort of getting sold online, and a customer can actually log on to your website, or I'm assuming certain marketplaces, and then order from there. In that environment, how do you sort of control whether anyone is ordering from a Bangalore or a Calcutta or one of the Northeast states? Because at present we are constricted more in Northeast only. Because if someone says that we want from Bangalore, yes, day before yesterday someone actually inquired from Bangalore. How, I do not know. It's very incidental, but someone did inquire from Bangalore. But we said that at present we won't be able to supply you to that place until and unless we do not actually have your skin analysis. So most probably she will be sending her photographs and her daily diets and all. So after a very good consultation, maybe we will reach her out. But yes, there are some people who are basically, they are Assamese people, such as the Assam Society from Bangalore, yes, Assam Society from Delhi, Assam Society from Mumbai. They are ordering our products and they are using it. Yes, that's it. Got it. Thanks a lot, Doc. Thank you so much. Ma'am, we have a question coming in from Diana Raj. So she says, how did you realize your dream to start your brand? And also, how are you surviving amidst the pandemic? How are you giving salaries to your employees? That's a very nice question. First of all, is it okay, Tanya? Can I speak in Assamese? Just a minute, ma'am. Let me just find out if Diana would be okay with. Diana, will you be okay with Assamese? Yes. Hi. Yeah, sure. Yes, ma'am. You can go ahead. 100% অসমীয়াতে ক'ব পৰা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। পাৰে, মই অসমীয়াই হয়। Right, sure. নামটো তাইৰ আসল নাম হিমাদ্ৰী, তাই এতিয়া ডায়না কৰিছে, মানুহে কনফিউজ কৰিব নালাগে। ওকে, মই ভাবিলো ডাইনা মানে আমাৰ মই ডাইনা, প্ৰিন্সেছ ডাইনা বহুতে ভাল পাওঁ। ময়ো বহুত ইনস্পায়াৰ্ড হয় সেইকাৰণে, আৰু মোৰ নামটো ভাল লাগে সেইকাৰণে মই হয়। So basically মই কেতিয়াও মানে এনেকুৱা কোনো প্লেন নাছিলে, কিন্তু মোৰ এটা প্লেন আছিলে যে মই চাকৰি নকৰিম বুলি ফেলে। প্লেন এটা আছিলে যে মই কিবা এটা নিজে কৰিম, আৰু মোৰ এটা সদায় ড্ৰিম আছিলে যে I will have a long corridor and I will walk through it when I am very busy. In spite of being busy, I will be এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰিম এটা আছিলে। So I fulfilled it through my institute. So instituteৰ মোৰ সেটআপটো বহুত ডাঙৰকে মই কৰি লৈছো, so that I have a long corridor. যোনে ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে দেখিব।
So তাৰ পিছত মোৰ অটোমেটিক্যালি আহি গল এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যাটো আহি গল যে আমি ইয়াত যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিবলৈ ললো তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰডাক্টস বিলাক সদায় কেমিক্যাল হে পায় আমাৰ ইয়াত কেমিক্যাল প্ৰডাক্টস আছে অনলি নো হাৰ্বেল প্ৰডাক্টস অৰ নো আয়ুৰ্বেদা প্ৰডাক্টস আৰু যিবিলাক হাৰ্বেল প্ৰডাক্টস বা আয়ুৰ্বেদা প্ৰডাক্টস বিলাক দিয়ে সেইবিলাক আউট অফ ৰিচ হৈ থাকে বহুত এক্সপেন্সিভ হয় বহুত কষ্টলি হয় তেতিয়াৰ দিনত মই যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলো তেতিয়া way back only 20 grams of massage cream used to cost us about 525 so সেই কাৰণে মই মানে এটুত automatically মোৰ students খিনিয়ে যাতে এটা সকাহ পায় যে তেওঁলোকে ন্যাচাৰাল বস্তু এটা পায় আৰু তেওঁলোকে কয় যে আমি ম্যাম বাৰে বাৰে বনাইতো থাকিব নোৱাৰো আমাৰ কাৰণে ইমান সম্ভৱ নহয় সো আপুনি বনাও একচুয়ালি মোৰ ষ্টুডেন্টছৰ আগ্ৰহতহে মই এইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু মই এইটো প্ৰথমতে একদম অনুষ্টুপীয়াকে কৰিছিলো ফ্ৰেঙ্কলি স্পিকিং মই মোৰ বেডৰুমতে কৰিছিলো ষ্টাৰ্ট প্ৰথমতে তাৰ পিছত পাকঘৰ পালো আৰু পাকঘৰৰ পৰা যেতিয়া মানে খুব বেছি হল তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক কলে এখিনি উলিয়াই লৈ যা নহলে তয়ে যা so I had to rent a house আৰু তাৰ পিছত ঘৰ এটা কৰি মেলি তাত কৰিলো কিন্তু লাহেকে দেখিলো যে মোৰ হাৰ্বছৰ প্ৰবলেম আহি গৈছে হাৰ্বছ মই নেপাও সব দিল্লীৰ পৰা আনাব লাগে গুৱাহাটীত সব আছে ভান্ডাৰ কিন্তু মই কতো নাপাও মানুহক মই আনকি পেপাৰতো দিলো মই এছএমত সোশ্যাল মিডিয়াটো দিলো কিন্তু মানুহে মানে প্ৰফেশনালি মোক সাপ্লাই কোনো নিদিয়ে হে তেতিয়াহে প্ৰথমতে ইনিশিয়ালি বেলেগৰ মাটিত কৰিলো পিছত কিন্তু নিজে নিজে মাটি লৈ মেলি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছো কিন্তু বহুত বেছি মাটি নাই মোৰ একদম কম মাটি আছে কিন্তু তাতে মই ষ্টাৰ্ট কৰি পিনে এতিয়া একদম বস্তুটো মোৰ ভাৰ্টিক্যালি গৈছে ইটস নট এন হৰাইজন্টাল থিং ইটস ভেৰি ভাৰ্টিক্যাল যে প্ৰথম মোৰ ষ্টুডেন্টস খিনি হৈছে মোৰ ফিনিশ প্ৰডাক্টস কিনা কাস্টমাৰ্স আৰু মোৰ প্ৰডাকশন হাউসটো এটো যাত মই নিজে প্ৰডাকশন কৰো আৰু যিখিনি ফাৰ্মিং আছে হে ফাৰ্মিং খিনি হৈছে মোৰ তলৰ পৰা আহা প্ৰডাক্টছৰ হেৰি মানে মেইন ৰ মেটেৰিয়েল সো আৰু এটা কৈছে যে পেণ্ডেমিকত yes পেণ্ডেমিকত প্ৰবলেমটো বহুত হৈছে যোৱা বছৰ মানে সঁচাকে আমি ফেস কৰিলো and we have learned from the last year so এবাৰ বিহুৰ আগতে আমি কি কৰিলো সবকে মানে ছুটি দি দিলো আৰু কলো যেহেতু এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে so you people do not come back we will be trying to get with you through online or something like that আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি তেনেকে কৰি আছো প্লাস আমাৰ যিমান ইনষ্টিটিউট বিলাক আছে সব আমি বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে গটিকে তাত হেৰি নাই ভাড়া দিবলগীয়া হোৱা নাই কিন্তু ফিক্সড কাৰেন্টৰ বিল এটা দিবলগীয়া হৈছে আৰু ৰিগাৰ্ডিং বাকি আমাৰ অকল মাৰ্কেটিংৰ মানুহখিনিয়েহে আমাৰ প্ৰডাক্টস বিলাক সেল কৰি আছে তেওঁলোকৰ হেৰি পৰা পুৰণা ষ্টকৰ পৰা সো এতিয়া আমি পুৰণা লাষ্ট আমাৰ মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ 6 তাৰিখলৈ আমাৰ production হৈ আছিল সো এপ্ৰিলৰ 6 তাৰিখৰ আগৰ যিমানখিনি production হেখিনি আমি সেল কৰি আছে গটিকে কিছুমান বস্তু আমি এতিয়া সাপ্লাই দিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ কি এটো ষ্টপ কৰি থৈছো যেতিয়া পেণ্ডেমিক ওভাৰ হ'ব তেতিয়া আৰম্ভ কৰিম thirdly আমি কি কৰিছো হিকানে মানে আমাৰ production ইউনিটৰ মানুহখিনিক আমি দৰমহা দিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু বাকি আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ অকল 50% হে দিবলগীয়া হৈছে আৰু বাকি কিন্তু যিখিনি হেৰিত আছে কাল্টিভেশনত আছে তে বা প্ৰসেসিংত আছে তেওঁলোকক আমি কিন্তু পইচা মানে দৰমহা পাতি দি আছো তেওঁলোকক খুব ভালকে দিছো বৰং অকমান বেছিকে দিছো কাৰণ কি আমি তিনটা মান আমি ভাল অৰ্ডাৰ পাইছো যেটো কাৰণে আমি অকমান এডভান্সও পাইছো এইখিনি আমাক চলাত মানে সাৰ্ভাইভ কৰাত সহায় কৰিছে আৰু হেখিনি আমি পেকিং সেকিং কৰি আমি ৰেডি কৰি আছো যাতে হে কনসাইনমেন্ট গিটা ওয়ান্স ইন্টাৰ ষ্টেট এন্ড ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট স্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি হেকিটা আমি পঠিয়াব যাতে পাৰো হে কনসাইনমেন্ট গিটা সো হেৰি আৰু প্ৰসেস হেৰিৰ পৰা যিবিলাক হাৰ্বস আছে হাৰ্বস বিলাকো অলপকে আমাৰ সেল হৈ আছে ধৈলগিয়া যিসকল বৈদ্যৰাজ আছে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে কাৰণ কি তেওঁলোকে জানে আমাৰ বস্তুখিনি জেনুইন হয় বুলি গটিকে তেওঁলোকে খুব ধুনিয়াকে লৈ গৈ পিনে ইউজ কৰি আছে মানে 10% মান এফেক্ট কৰিছে আৰু নহলেও পুৰা নহয় আমাক 60% এফেক্ট কৰিছে আমি 40% সাৰ্ভাইভ কৰি আছো বঢ়িয়া আগতে যদি ধৰি লওক আমি মাংস ভাত খাইছিলো আমি এতিয়া দাইল ভাত খাওঁ আৰু okay very good thank you মই মানে মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই গৈছো thank you so much ma'am any other questions Yeah, hi, this is Parikshit.
Hi, Parikshit. Yeah, please go ahead. আচ্ছা মই এটা কোৱেশ্চন এটা আছিলে অসমীয়াতে সুধিছো ঠিক আছে মানে আপোনালোকে যেতিয়া যিহেতু আপুনি স্কিন ৰিলেটেড বা হেয়াৰ ৰিলেটেড স্পাই ৰিলেটেড কৰি আছে মানুহ বিলাকৰ স্কিন হৈ গ'ল বা চবৰে কেনেকে কাষ্টমাৰ বা মাৰ্কেটিং মেছেজটো কি আছে যোনটো দি তাৰমানে কিনিবৰ কাৰণে মানুহে তাৰমানে কি কয় কি বস্তুটো একচেপ্ট কৰিব প্ৰডাক্টটো একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিছে আৰু এটা কৈছিল কি আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ডিমাণ্ডটো ইমান বেছি আছে ডিমাণ্ডটো যদি বেছি আছে সাপ্লাইটো কেলে হোৱা নাই what are the hurdles basically কি তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইণ্ট হয় একদম ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইণ্ট হয় একদম ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইণ্ট সাপোজ মই এতিয়া মোৰ বেসিক্যালি মই চলি থাকিব পৰাকে মোৰ চলি আছে কিন্তু এটা যদি ডাঙৰকে ইন্ডাষ্ট্ৰি বা ফ্যাক্টৰি এটা বহাও মোৰ মিনিমাম 1 crore লাগে কাৰণ কি তাতে ড্ৰায়াৰ লাগিব তাতে ৰোলাৰ লাগিব তাতে মিক্সাৰ লাগিব তাতে ডিহাইড্ৰেটৰ লাগিব তাতে ডাঙৰ ঘৰ লাগিব সো সেইখিনি কাৰণে মোৰ ইমান ওয়ান্স ইয়াৰ এটা মোক এতিয়া প্ৰয়োজন আছে কিন্তু সেইখিনি মই মোৰ ইমানটা ক্ষমতা নাই হয়তো মই যদি আগত মাজতে যেটো PMKVR ফাৰ্স্ট হেৰিটো ফেজটো মই নকৰিলোহেঁতেন মেবি মই পাৰিলোহেঁতেন আৰু মই হেতুৱে মই বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰি লৈছিলো সো এতিয়া কিন্তু মই মেবি কাৰণ কি মানুহে এটো এটা কথা কয় না where there is will there is a way আমি কিবা এটা ৰাস্তা নিশ্চয় বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম আৰু নিশ্চয় আমি আগুৱাই যাই পিনে কিবা এটা কৰিব পাৰিম বুলি পেলাই মোৰ খুব হেপা কাৰণ কি মই যিমান দূৰ জানো বিউটি প্ৰডাক্টস বুলি ক'বলৈ গলে আমাৰ দুটাই এতিয়া ইউনিট আছে ডাঙৰ এটা হৈছে আজমালৰ পাৰফিউমছটো আছে যেটো তেখেতে বহুত মানে শিপাইছে আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ অসমৰ হুজাইৰ পৰা গৈ ইমান দূৰ পাইছে আনটো হৈছে আমাৰ সিগনেচাৰৰ সো সিগনেচাৰৰ প্ৰডাক্টস খিনি ইন্ডিজিনাস বহুত মানুহে কয় যে অসমীয়া মানুহক আগবঢ়াই নিদিয়ে কিন্তু থ্যাঙ্কফুলি মোৰ লগত অসমীয়া মানুহে ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰিছে যে আমি আগুৱাই যাব পাৰো ওপৰলে মানে সেল কৰিব পাৰো গতিকে সেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া গম পাইছে যে আমি বস্তুটো একদম ভালটো দিছো তেওঁলোকে সেই কাৰণে আৰু ধৰি লওক মই এটা ইউজ কৰিছো মোৰ মা ভন্টি মোৰ বাইদেউ হিয়াতেও এটো বস্তু অলপ হলেও কেতিয়াবা ইউজ কৰে বাট মুখ দেখা পাই পিনে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে সো তেনুকাকে ফেস টু ফেস আমাৰ কাৰণ কি আপুনি কতো আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট নেদেখিব সো হেতু কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি ডিমান্ড আছে কিন্তু সাপ্লাই ৰিগাৰ্ডিং সাপ্লাই আমি এখানে কৰিব পৰা নাই যে আমাৰ ইউনিটটো একদম সৰু মাত্ৰ 17 জন তাতে মানুহে কাম কৰে গটিকে সেই 17 জন মানুহ আৰু আমাৰ যিখিনি ঠাই আছে সেইখিনি ঠাই আমাৰ ৰুম গিটাও বহুত সৰু আৰু সেই তলটো পকা ওপৰটো টিং ঠিকে আছে বাকিখিনি আমি চালুকিয়া অৱস্থাতে কৰিছো কিন্তু এইটো বস্তু যদি আমি প্ৰডাকশনটো বঢ়াব যাও ইয়াস আমি ডিমান্ডটো মিট কৰিব পাৰি আৰু ডিমান্ড আমাৰ আৰু বাঢ়িব আপোনাৰ নামটো কিন্তু ক্ৰাফটিন নামটো বহুত ধুনিয়া মানে একদম জাৰ্মান নাম মই ভাবিলো বা জাৰ্মান মানুহ আহিলে দেখোন এনেকে ভাবিছিলো পাৰিছিল ক্ৰাফটিন Parikshit, I hope ma'am has answered your question. No, I have a follow-up question also. Okay, please go ahead. So what I am telling is, are you open for যদি আমি ধৰিলো কিবা এটা কম্পজিশন দিছো তো আপোনালোকে কি ওপেন হয় নেকি হেতু কম্পজিশনত বস্তুটো বনাব কাৰণে বা ধৰিলক with your expertise basically বা সেকেন্ড বস্তু কি ধৰিলক ফাইনান্সিয়েল কনস্ট্ৰেইন্টছৰ কাৰণে apart from PM কেবি হেতু স্কিমৰ আলাৱা আৰু কিবা আপোনালোকৰ অপচন আছে নেকি ধৰিলক there are some investors যোনে ইনভেস্ট কৰিব খুজিছে কি আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেক কিবা অলপমান ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় নহয় ধৰিলক যদি কোনো পাৰ্টনাৰ বিচাৰিছে নেকি যোনে তাৰ মানে ইনভেস্ট কৰিব খুজিছে আৰু আপুনি তাক কিবা এটা নিজৰ ষ্টেক দিব তেনেকা টাইপেদি কিবা ভাবিছে নেকি it's a very good idea you have actually apuni মোৰ তাতে বহুত ধুনিয়া মানে অংকুৰিত হবলৈ ধুনিয়া গুটি এটা হিচি দিলা and it's a very nice idea আৰু yes
kunubai jodi someone holds my hand and really wants to go ahead with me, I am always eager and will be with much pleasure. I am always eager to go ahead. Aru hetu hobo most welcoming step hobo aru ohomor karone welcoming step hobo, and of course we will discuss about all the financials and also of the sharing, profit sharing or everything we have to share. And of course ami ichuk hoy aru ami hosake jabo bisaru, and it would be a lovely idea. আৰু হাতত হাত ধৰি পিনে আগুৱাই একেলগে আগুৱাই যাবলৈ বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ কি মই এতিয়া অকলে গৈ আছো, মোৰ লগত যদি আৰু বহুত লগ পাম নহয় তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব। এতিয়াতো মই কেতিয়াবা এইটো গান গাওঁৱে, যদি তোৰ দাগ দিলে কেউ নাচে তবে একলা চলৰে, মই সেইটোকে গাই গৈ থাকো কেতিয়াবা। আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়া মই আকৌ বেলেগ we shall overcome সেইটো গাবলৈ পাৰিম। That's why the Margdarshak platform is there, okay, and that's the reason we are creating this kind of interactive sessions, so that other can help you and each other can help you to create a win-win situation. That's a very good suggestion, and we can talk later on this particular aspect so that you can go ahead. Okay, over to Thank you, Tanya. Dada. Thank you, Dada. Yes. Thank you, Parikshit, for the question. Thank you, ma'am. I think we have a question from DKC sir. Sir, if you could go ahead. Chakraborty, yes. Go ahead, Colonel. Sir, if you could just unmute yourself, please. Chakraborty sahab, apnar mute hoy ase, mute to unmute kori lok. I don't know what he's doing. Chakraborty, Colonel Chakraborty. তেখেতে যদি কোৱেশ্চনটো লিখি পঠায় হেতু হৈ যাব। Yes, sir, if you can just type out the question, I can read it out to ma'am. In the meantime, I think we have a great suggestion from Aditya, who has said that even ma'am, you can try out contract manufacturing instead of setting up your own unit. So that's a great suggestion. Ma'am, maybe you can think about it. I have an answer to that. More actually, Aditya, I tried that. I really tried that. I tried that with some very good companies and industries. One in Simla, one in Mumbai. So, but it's not feasible, especially during pandemic or anything, during even during this flood and all. We really face a lots of trouble. I really want to concentrate in Assam, in Guwahati itself, so that we go ahead, our economy go ahead. মই যেতিয়া তাত মানে বনাও যে কন্ট্রাকচুয়াল, মই যেতিয়া বনাবলে যাও নহয় তেতিয়া তেওঁলোকক মই বহুত মেজৰ এমাউন্ট এটা দি যাও, আৰু তেওঁলোকে মোৰ নাম কয়, আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ নাম কয়, আৰু বহুত কেটামান কন্ট্রাক্ট পায়। সেইটো মই মানি লৈছো, কিন্তু why not in our place? আমি তেনুকাকে আমাৰ ইয়াত যদি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি বনাও, আৰু আমি যদি বেলেগ এনেকা মোৰ নিচিনা হয়তো বহুত বিউটি থেৰাপিষ্ট আছে, বিউটিশিয়ানছ আছে, যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় কিবা কিবি তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰডাক্টছ লাইন বনাবলে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কন্ট্ৰাক্ট লওঁচোন, আমি তেওঁলোকক কন্ট্ৰাক্ট লৈ পিনে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছ বনাও, তেওঁলোকৰ লাইন এটা বনাই দিও। My expertise, our industry and their products, their line. Assam will be a huge business hub in that place. Beauty products amar yat ikku na pai, kintu amar yar pra teoluke kehraj loi jai pine indulekha banai ase ki ami yat ki kori asu, amar yar pra tulukhi loi jai pine teoluke tulsi banai ase, ami ki kori asu? Why not we produce? Let us be local and let us be vocal for our local products. Thank you, Aditya. It was a very good suggestion anyway. Okay. But I have tried, and it has not become a very fruitful one. Thank you. Okay, I have got the question from DKC sir. So he is asking, what about beauty products for men? Isn't that a huge segment to look into? Yes, sir.
In fact, one of our products is being used by Pranabda. So Pranabdae bostu use kori ase aru moi teok eta time limit disu tar pisat teo hetur mane result eta pabo. Gotike our products are not constricted or limited to only the youths and the ladies. Our products have a very wide area of operation. Many people can, even you, Colonel sir, you can also ask us, you can also use it, try it, and then of course I can just assure you that once you use our products, you will not like to try any other products. Thank you, sir. This is a very nice question that you have forwarded to us. Thank you very much. I hope so that answers your question. Any more questions? Any more questions coming up? We still have time for at least 2 more questions before we can wrap up. Okay. Ma'am, you had mentioned yesterday when we were talking that we also have a lot of parlors out here who are actually registered. We have a number of 25,000 registered parlors, but there are again 50,000 unregistered, right? So how does that function? Like, you reaching out to the parlors, how does that help you out with the whole fact about parlors being registered and unregistered, and how does that affect your market? It affects no way. It doesn't affect me at all. But yes, it does affect the financial or economic situation of our state. If it is registered, our state is going to earn more. And if it is not registered, it's not going to earn more. Anything. They are not going to earn anything. Jiman khini 50,000 man ase teoloke ki kore ghorar pora operate kori thake aru teolokor usorat manu ikarane jai je ghorar usorote ase aru teoloke dhorilok naiti to pindie gol facial to kori gusi ahile hena logai gusi ahile haircut to kori gusi ahile tar pisat kobale gusi gol so teoloke operate aru teoloke bahut registered parlor bilakot ba salon ba spa ke teoloke kom paisa loy কিন্তু তেওঁলোকে যদি কালিলে কিবা এটা বেয়া কাম কৰে নহয় যিগৰাকী ক্লায়েন্ট আছে বা কাস্টমাৰ আছে তেওঁলোকে এওঁলোকক একো কৰিব নোৱাৰে because they are not registered. 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি many uncertified যিসকলে সাৰ্টিফিকেশনো নাই তেওঁলোকেও কাম কৰি আছে ক'বাত দুদিন মান থাকিলে পাৰ্লাৰ এখনত তাৰ পিছত অকমান থ্ৰেডিং টো ভালকে পাৰা হল ফেশিয়াল টো দেখি যে এটো এনেকে ফেশিয়াল টো কৰে কিন্তু তেওঁলোকে সাইন্টিফিক একো নাজানে একো বস্তুৱে নাজানে এজন ডক্টৰক দেখি পিনে কোনোবাই ষ্টেথোস্কোপ এটা লৈ পিনে ডক্টৰ বুলি ফেলে ক'ব পাৰে কিন্তু তেওঁটো ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰে সো আমাৰ ঠিক তেনে ধৰণে কোনোবাই থ্ৰেডিং কৰিব পাৰিলে বুলি তেওঁ বিউটিশিয়ান হ'ব নোৱাৰে বা কোনোবাই ক্ৰীম অকমান লগাব পাৰিলে বুলি তেওঁ বিউটি থেৰাপিষ্ট হ'ব নোৱাৰে সো এই বস্তুটো আমাৰ ফালৰ পৰা তাক ৰেগুলাৰাইজ যদি কৰিব পৰা যায় ইভেন মাৰ্কডাৰ্ছক কাম ফৰৱাৰ্ড and try to regularize it. Jodi regularize koribo pora jay, tetia hole amar Assam government bahut bhalke mane kisuman revenue earn koribo paribo, and that would be a added advantage. Regarding more business, there no harm, more eku no hoy, more eku samasya no hoy, more product sale hoy thake, unregistered bilake holo, registered bilake holo. No issue. Yeah, definitely, ma'am. But then definitely it's going to help the economy if everything gets registered. Yes. That's for sure. I open it up again for any questions coming from any member present here. One thing I would like to say is that, Tanya, Yes, ma'am. many people have not joined this Zoom meeting today. Probably because they think they are from the IT sector or they are from the management sector, and in a very they consider themselves to be in a very high class, high professional people. But we have to say that at present in India itself, live around the world, our particular this profession is at the top.
many houses like corporate houses, many MNCs are, and many chains are from our sector, particular sector. And in fact, in the Ministry of Skill Development, we have been at the top since 2015. So jodi euluk manukhiniye ahile heten teluke jodi kiba ta koribo bisare, instead of crying that ami eku kam napao kyo VLCC, Lakme, tabisat Revlon, Chamber, hebilak jano beauty sector company nohoy, thik teneke Iconic, Wall, Andes, ebilak dokhun dangor company, Tree, there's Elizabeth Harden, hebilakot ki IT people nalage niki, tat ki managers nalage niki, beauticians ba beauty therapists ba hair stylists ke tat basic IT professionals and manager e kam kori thake, salesman e sales ot kam kori thake. They could have ami teluke aloof hoi pine eneke atori thake, tar phorot ki hoise, they are getting deprived. It's nothing that we are losing, they are losing. So they should venture into this. Moi ekhinde kau janeke eta kau enrich buli phele eta chain ase, teolukor 157 khon salons ase all over India. Aru ei 157 teoluke starting korise kune jane, 3 jon IIT ane, teoluk IIT pass korise aru ejon IIM pass kora, aru ei IIT pass kora gute 3 jone hoise Maharashtra Mumbai para, aru IIM jijon ase teo Ahmedabador para. Gotike teoluke iman bhal business korise. Naturals or jijon head hoise Karuna Mandala, teo nijeo ejon IIT pass kora manu hoy, teo wife hoise IIM or para pass kora, teoluk Chennai hoy. ধৰণে VLCC দেখোন সব তেনুকা ডাঙৰ হেৰি অফিচাৰ্স বিলাকে কৰি আছে, এৰোমা মেজিকত সবতে তাতে কৰি আছে, Lakme, they are all people. The marketing or মানুহ বিলাকে অকল কলে নহয় যে আমি কিবা, they should venture into this particular profession and they should really gain from it, not মানে যে এটুনো কি কৰিবা, আজিতো আৰু মাইকি মানুহৰ কথা হৈছে, বিউটিৰ কথা হে উলাব, কিন্তু ইয়াতনো কাৰ কোনে বিউটিৰ কথা হুদিলে, সবেতো বিজনেছৰ কথাই হুদিলে. So we should be more aggressive regarding doing business, not acquiring a different setup, মানে setupot ami thakibole hetu korato ami bhal boli bhabu aru. Definitely, ma'am. We should definitely all open up our scopes, because apuni mention korisile je Rituda hoteo apnar logot kam koribole pandemic or pisot start koribo. So everyone knows that Rituda is into graphic designing, and yeah, he's a fantastic person. Yes, so কোনবাই ভাবিব পাৰে যে ঋতুদাৰ লগত আপোনাৰ কি জড়িত হ'ব পাৰে beauty and wellness, but then there is work for everybody out here, and I think that this is why Margdarshak is coming up with such he will be actually consulting us and doing designing for all our labels and our packaging, and our jiman mane ami jiman mane heri korim advertising ba campaigning korim heblak sob tekhete design koriba, and regarding Jyotirmoy, he will be doing all the project and DPRs and everything. He will be doing that. Definitely. Oh, thank you, ba. Thanks a lot. Kun ase no yat Rituda. Yeah, he is a fantastic person. Moi khali okol ei covid tur karone rokhi asu. No worries. I'm flattered. Ekuna, I'm flattered. Thanks a lot. I have a question for her, Tanya. Yes, please go ahead, Rituda. ঠিক এইটো লকডাউন হোৱা আগত while I was shopping, গেলামাল দোকান এখনত এজন লৰাই ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ফৰ মেন আছে নেকি বিচাৰি আহিলে, তাৰপিছত শ্বপকিপাৰটোৱে কৈছে নাই মালে নাই অহা নাই, তাৰপিছত পটককে শ্বপকিপাৰে কৈছে এই লকডাউনৰ কাৰণে কসমেটিক্সৰ চেলে নোহোৱা হৈছে। মই বোলো কিয়, এই মাস্ক পিন্ধি থাকে কোনে লগাব মুখত। Now that was a very funny হেৰি thing, but I got curious, is it true যে বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই আৰু হেৰি কৰা নাই কাৰণে মানুহে বিউটি প্ৰডাক্টস বা কসমেটিক্স কমকে ইউজ কৰিছে? যদি is it true, ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এইটো। আৰু এইটো আমি ভাবিব সঁচাকে এইটো কনসেপ্টটো যে এনেকে এফেক্ট কৰিছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি, যে কসমেটিক্স আৰু বিউটি প্ৰডাক্টছৰ মানুহে বাহিৰলৈ নোলোৱা কাৰণে সেল ডাউন হৈ গৈছে? Yeah, that's true. হেতু হয়, নোহোৱা নহয়, কিন্তু এটা কথা হয় আমাৰ পাৰ্লাৰ বিলাকৰটো মানে বিজনেস একদম কমি গৈছে। They are only doing 20% মানে বিজনেসে হৈছে, সবৰ মানে সেই প্ৰবলেমটো আহিছে।
So তেওঁলোকৰ যিমানেই বিজনেস আপ হয় আমাৰ প্ৰডাক্টছৰ ডিমান্ডো হিমান কাৰণ কি আমাৰ এটা প্ৰফেশনাল ৰেঞ্জ আছে তাৰ মানে এটো B2B এটা ৰেঞ্জ আছে এটা B2C ৰেঞ্জ আছে B2C আছে কনজিউমাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে সো কনজিউমাৰ্স বিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ বহুত নুকসান হৈছে কাৰণ কি মানুহখিনি আহিব পৰা নাই মুভমেন্ট বিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকে আহি লৈ যাব কাৰণ ইমান ৰাতিপুৱাতে কেনেকৈ আহি নিব হেতু এটা প্ৰবলেম আছে আমি ডোৰ টু ডোৰ ডেলিভাৰী কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত সংকোচো কৰে যে আনিব তেওঁৰ যদি যি কৰাকি আহিব তেওঁৰ যদি কোভিড আছে সো মানুহে ভয় খাই আছে আৰু হেতু এটা হয় বহুত ডাঙৰ মানে এটা আমি হেৰিত পৰিছো বিজনেস ডাউন এটা হৈছে কিন্তু যেটো মানে কুৰিয়াৰ বিজনেসত বা যেটো আমি মানে অনলাইন মানে স্টাৰ্ট কৰিছো হেতু কিন্তু হেতু হাৰ্ম নোহোৱা নহয় কিন্তু আমাৰ আগতে ধৰি লওক কবাত হেতুৰে 20-30,000 মান সেল হৈছিল কিন্তু এতিয়া মানে above 60 সেল হৈ আছে গতিকে হেতু এটা হৈছে বাট in spite of that মই ভাবো কি ফুল খুলিলেহে আমাৰ একদম পুৰা আৰু বা আপুনি এটো ভাবে নেকি যেহেতু বাহিৰলৈ ওলাই যাব লগা হোৱা নাই আমি পাব্লিকৰ এপিয়াৰেন্স টু নাইকিয়া হৈ গৈছে অলমোস্ট আমি ঘৰতে থাকো so Tanya is saying no Tanya you might be fear but edu hoy niki je moi iman ঘৰতে থাকোতে ইউজ কিয় কৰো নাই is it like that এনেকুৱা হয় নেকি psychologically yeah psychologically হয় মোৰ নিজৰ নোৱা Tanya please share you are nodding No, my skin has become worse because I keep using the laptop for almost 12 hours in a day. So yes, so I have to buy more products to look after my skin. And now that Madhumita ma'am has spoken about all of this, I think I'll be her next customer because I need something which is herbal. So thank God amar daddy ase ami to 12-13 ghonta laptop নাই এবলা কভার হৈ যায় আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ গিটাৰ কাৰণে নহয় যাৰ দাড়ি পুছা হিবিলাক নাই interesting but but you don't believe যে বাহিৰ নোযোৱাৰ কাৰণে সেল কম হৈছে এটা সৰু টিপস এটা দিও এইখন জেনেকে আমি এইখন থাকে ন একদম সমুখন মুখত লগাতকে নথয় আমি যদি অকমান diagonally place কৰো তা মানে এইখন ওপৰলে সোৱা suppose like this আমি যদি এনেকে কৰো সো হেতু মুখত অলপমান কমকে আহে আৰু নেক্সট হৈছে কি আমাৰ যেটো লাময়স যেটো আছে লাময়সটো যদি লগাই পিনে কৰা হয় তেতিয়া হলো এফেক্টটো অলপমান কম হয় because after এইটো হোৱাৰ সময়ত পেন্ডেমিক হোৱাৰ সময়ত মোৰ ডেইলি কমসে কম 3 ঘণ্টা মোৰ হেৰি থাকে web meeting বা কিবা থাকে webinar থাকে so ময়ো খুব থাকিব লগা হয় আৰু হেতু কাৰণে মই maximum আজিকালি লাময়সটো অলপমান বহুত থেপাথেপি even now you can see all this shiny material this is all লাময়স থেপাথেপি কে লগাই থৈ দিও মই definitely I'll get in touch with you after interesting I never knew there is such kind of need yes there is yeah. Okay there is another question hetu karone moi koisu we have a solution to every problem every beauty problem great thanks okay thank you Rituda thank you ma'am yes. There is a question from Orubda has asked he wanted to know about the skill building initiatives taken up by Signature to open up scopes for unemployed youths আমাৰটো সব unemployed youth হে স্পেশালি যেতিয়া কোটো একো নাপায় mostly they come একেবাৰে হেকত লাষ্টত this is the last resort যে মানুহ মৰিবলে হৈছে এটা অলপমান আমাক মৃত সঞ্জীৱনী লাগে সো হেতু কাৰণে আহাৰ নিচিনা হয় বাট নো এতিয়াটো বহুত মানুহ আহিছে যিবিলাকে মানে খুব ইয়াৰ ইমান ইন্টেলেকচুয়ালিটি আছে মোৰটো কেতিয়াবা ভয় লাগে যে they are so intelligent so কিন্তু হেতু কাৰণে মই কওঁ যে yes ample scope আছে in fact আমি এতিয়ালে মই at least মই কব পাৰো at least 20,000 families আজি দুখাস খাই আছে because of this certificate from Signature আৰু তেওঁলোকৰ কালিলে at least তেওঁলোকে এবাৰ হলেও মানে ভাবিব যে নহয় মই আজি যদি কিবা কৰিছো এই হেৰি কাৰণে Signature কাৰণে আৰু আমাৰ যিবিলাক ষ্টুডেন্টস আছে এভৰি চেনেলত আছে
every TV channel, every portal to আজিকালি সোমাইছে ইয়াৰ উপৰিও যিমান ড্ৰামা হয় যিমান বিয়া বিলাক হয় এজনী ষ্টুডেন্টে যদি আমাৰ তিনিখনো বিয়া পাই যায় 30,000 আহি যায় 30,000 আপুনি কোনটো চাকৰিত পাব আৰু 3 দিন কাম কৰিব লাগে মাত্ৰ 3-4 ঘণ্টা that's such a হেৰি মানে ইয়াৰ উপৰিও বহুতে মানে দেখিছে যে বাকি বিলাক প্ৰফেশনতকে এইটো প্ৰফেশনটো অলপমান বেছি ইজি হয় তেও যদি ঘৰতো আজি এটা স্ট্ৰেটনিং কৰে তেও এটা ভাল এমাউন্ট এটা পাই যায় 3,000 to 8,000 rupees তেও আহি যায় গতিকে হেতু কাৰণে কিমান সময় লাগে বেছি সময় দৰকাৰ নহয় গতিকে এইবিলাক কাৰণতে স্কিলৰ ম্যাক্সিমাম আমাৰ ইনফ্লো বিলাক খুব বেছি হৈ আছে আৰু আমাৰ পৰা উলাই যোৱাৰ পিছত কোনো কিন্তু গালে মুৰে হাত দি পিনে বহি থাকিব নালাগে they all get employed they all earn and they all become self sufficient and independent. Thank you, ma'am. Orukda, I hope that answered the question. Okay, I have a request. I have a request. One second. Hetu karone Ministry of Skill Development Beauty and Wellness Sector Skill Council of since 2015 or pra first number 1 position at rakhi pine award di ase and etu eta bhal lage yes sir apni kiba koi ase okay I want to request Dr. Saikia to talk something about your training program so that people can try to take the opportunity and these things of your training. I have seen that your training is so systematic training and this you're very professionally were conducting the training. So tell something about your training. What is the process? What is the duration? How a young people can get the training from your organization? So first of all, usually people think that when they are here to take beauty therapy or makeup training, they just think that we'll be learning within a week or 10 days. Ma'am, why the duration is 3 months? Why the duration is 6 months? Why 1 year? Kyo iman deri kyo lagibo? Amadu eku nai no cream lopina me massage he koribo lage kiba he koribo lage but no it's a very technical things you have to learn so much of technicalities and you really have to learn in fact science commerce and arts all together without even knowing that you are learning botany or biology you will be learning what are the herbs or what are the natural products or gauss part hebilake pra ki upokar hobo pare ki bhal hobo pare without even learning chemistry you will be learning je H2 and ammonia H2O and ammonia and all these sorts of things use koribe ami suli to keneke ki koribo paro ei bilak bostu ek jute chemistry and even without learning geometry you will be learning hair or ami iman degree koribo lagibo iman ami angle ot koribo lagibo so hebilak so it's a very intricate science so hetur karone amar এটা খুব ধুনিয়াকে আমি এটা হেৰি কৰিছো সেটআপ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যেটো কাৰিকুলাম এটো কাৰিকুলাম গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ ধাৰা অনুমোদিত আৰু যেটো মানে সিডাস্কো সেটআপ আছে হে সিডাস্কো সেটআপ এন্ড ওয়ার্ল্ড স্কিলস যেটো আছে অলিম্পিক্স বা ওয়ার্ল্ড স্কিল অলিম্পিক্সৰ যেটো সেটআপ থাকে যেটো কাৰিকুলাম থাকে হে কাৰিকুলামৰ লগত আমাৰ একেই হয় গতিকে হেতু কাৰণে এটো খুব সিস্টেমেটিক হয় খুব সাইন্টিফিক হয় আৰু হিকিবলে যদিও মানে জেনেকে আমি প্ৰথমতে সৰু লৰা চলি হৈ থাকিলে ভাবো কিনো বাইদেউ হতৰ নিচিনাকে আমি ধাপধুপ আজি স্কুলত গলো কালিলে আমি কিতাপ পঢ়িব পাৰিম কিন্তু যেতিয়া স্কুলত যাও তাৰ পিছত যেতিয়া দেখো যে ক হিকিব লাগে এ হিকিব লাগে বি হিকিবলে তেতিয়া আমাৰ মাথা ঘুৰে আৰু স্কুললে আমি নাযাও কও সো এই বস্তুটো কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰটো হয় গতিকে প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকক anatomy and physiology আমি ধুনিয়াকে শিকাও তাৰ পিছত একদম ইন্ট্ৰিকেট সায়েন্স বিলা শিকাও যে আমি যদি স্কিনৰ আমি ইভেন স্কিনৰ কিমানটা তৰপ আছে আমাৰ কিমান মাসলস আছে চুলিৰ আমাৰ কিমান ধৰণ আছে চুলিৰ আমি ভিতৰলে আমাৰ কেনেকে যায় এভৰিথিং শিকাও যাতে কালিলে কিবা এটা সমস্যা হলে
তেওঁলোকে নিজে সলিউশন উলিয়াব পাৰে, নিজে সলভ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে দৌৰি দৌৰি আকৌ মুখ ফোন কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন নহয়। প্লাস আৰু এটা কোনো ধৰণৰ যাতে স্কিনত তেওঁলোকে যাই পিনে অলপমান হতভম্ব নহয় যে এইটো কি কৰিম, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম বা কি কৰিলে ভাল হ'ব, সেইটো যাতে তেওঁলোকৰ অলপো প্ৰব্লেম নহয়। কাৰণ কি আমৰো এটা মই বস্তু এটা হৈছে যে আমাৰ যেটো কোৰ্স আছে সেইটো কোৰ্সত not only modern technology and technicality is involved, but also Ayurveda and herbalism. We have brought it together so that people is good for those people who really believe in herbalism and Ayurveda, and also for those people who believe in modern technology. So hetu karone moi bhabu ki it's a different, aru hetu karone India's bitorat ami top 5 institute bilakor bitorat ekhon hisabe ami asu. Thank you. Good. That's a very good things. So now another thing I want to know from you, okay, how you want to utilize the Margdarshak platform, and what will be your message for the coming generation, that how they can utilize this Margdarshak platform? It's Margdarshak is such it grew up from a few members to a big house. I mean, it's kind of more than bigger than the parliament etia hoi ase. So amar bahut scope ase. Through Margdarshak we can really penetrate into much more layers of the society than anything else. We can go into them and we can really channelize all the people who are really looking for some kind of job or some kind of career, and really get them involved in it. Aru tetia etu not only if they are beautician or hairstylist or masseuse or something like that, they can go and involve themselves as yoga therapist and get jobs in foreign land, I mean in abroad, and even they can go and learn herbalism and really open up their own unit of beauty products, and also Ayurveda, and start really treating people. So enukake we have so much of scope, and also you can Margdarshake eta horu ke apunaluke eta hoyto seminar koribo pare, hoyto workshop koribo pare, jot ami তেওঁলোকক এটলিষ্ট যদি কোনোবা মানুহে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিউটি ৰেজিমটো তেওঁলোকে শিকিলক, তেওঁলোকে হেতু শিকিব পাৰে। কোনোবাই যদি কয় যে নহয় আমাক এক মাহৰ কোৰ্সটো কৰাই দিয়া, তাৰপিছত আমাৰ ষ্টুডেন্ট এখিনি যেখিনি ইনভলভ পাৰ্টিসিপেন্টস আছে তেওঁলোকক গেট এনগেজড ইন সামৱেৰ, yes we are ready for that. আমি প্লেসমেন্টৰ আমাৰ বহুত স্কোপ আছে, we can go for that. যদি কোনোবাই কয় নহয় আমি হাৰ্বালিজমত আমি যাব বিচাৰো, give us a training on herb processing, আমি herb processing training এটা দিম, learn it, and then নিজৰ ঘৰৰ even বাৰান্দাতে herbs গজাই পিনে go and sell it. So tenuka dhorone ami jodi okoman herbs hole mane amar kane problem hobo, kintu jodi 50 jon 100 jone herbs 1 kg die 100 jonoto 100 kg hoi jabo na. So that way ami etu bostu to aguai loi jabo parim. Plus aru ejon janeke apunalukor ejon সদাশয় ব্যক্তিয়ে মোক বহুত ধুনিয়াকে কলে কি আছিল তেখেতৰ নামটো পৰীক্ষিত আছিল নেকি, তেখেতে ধুনিয়াকে yeah if is it possible to really hold hands and go together. Yes, we are all together. আপোনালোকে সবে যদি আমাক বেছি নহয় 5000 টকা দিলেও আমি দেখোন একেবাৰে বহুত ডাঙৰ ইউনিট এটা খুলি দিব পাৰিম। 500 into 150 members, so 5000 into 150 members কিমান পইচা হ'ব পাৰে, আমি এখিনি ইমান ডাঙৰ এটা ইউনিট কৰিব পাৰিম, and we all can get back and be কি হ'ব shareholders হ'ব পাৰিম। আমাৰ stock আমাৰ নিজৰ হাতত থাকিব, আপোনালোকে সবে profit লওক, যিমান আপোনালোকে তাতে ইনভেস্ট কৰিছিলে সেই অনুপাতে we can go in that way. আমাৰ so many ideas we can really bring forward, and we really have really venture into so much. Let's venture. Thank you. This will be the last question for today. This evening, I have this question from Ishita Das. She wants to know, are products available online for consumers to purchase directly?
Yes, it is available, but আমাৰ বস্তুটো অনলাইন যেনেকে Amazon বা Flipkartত ইমান show sponsor কৰা নাই এতিয়াও, so in that case you may note down my WhatsApp number directly 8486983071 আৰু তাত direct যদি order টো দি দিয়ে আমাৰ মানুহে within 5 days maximum কৈছো, within 3 days আমাৰ delivery দি দিয়ে. Okay, but I have a follow-up question, which is very small. Actually, studies are showing otherwise, that, you know, the skincare product is going to boom, and it is booming because of the Korean culture. And due to that, the Ayurvedic product for skincare is even going to increase even more in the coming years. So, I mean, it's the right place to be online, directly as well, because then you can reach out to a larger audience. So are there any plans in place, like for this year during the pandemic, to reach to a larger audience? Where you were talking about your products not reaching because, you know, made in Assam is not famous. So are there any plans? No. Assam is not, I'm not saying that Assam is not famous or something like that. What I am trying to explain is that we are not sponsoring. We have to sponsor in Amazon or Flipkart to have more business and more customers. At present, we are not doing so because our production has a limitation at present, and suppose we get 500 products, demand, so we won't be able to do that. We won't be able to supply that because we do not have that big space for production or something like that. We are lacking behind in that particular sector. So what I am trying to say, and you were quite right regarding the Korean and the Ayurveda being at the top at present. We have a big market waiting for us within India and outside India. So we should take advantage of it. And that is why I am so much eager to put up a bigger unit and in a bigger space and really do a huge market and really put Assam into a prominent position and make it a hub where all people will be really looking forward to buy something from Assam, which is very much Ayurvedic and which is very much herbal and which is very much pure, and that suits their skin and their hair. Because the reason why I asked is because of a very thing that I always have is that e-commerce, when you have your own personal e-commerce, it gives you the basically you can control your SKUs. You can control the numbers that you want to sell. So I just thought that, you know, starting an e-commerce really helps even in this. You see, Mark Darkshak has so many IT professionals and so many people who are really networking and doing e-commerce business. Why don't you people get together and help me out in selling our products? I would really. I'm not from an e-commerce background. No. I am telling at the large, the audience at the large. I'm not saying particularly to you. I'm not aiming my suggestion to you only. But the thing is that this is a really very good idea that you have put up me, and it's brewing up in my head, and that's what I have expressed. That's it. And really, Ishita, what you are saying is really, I really am so because much. Our generation is very much into skincare. I wouldn't say cosmetics anymore, because we are like just the mid-20s, and you know, even now the Gen Zs are like even bigger on something organic. May I know, Ishita, in which particular career you are in? I'm in textile background and handicrafts. Okay. I'm very much into beauty, like more into skincare products lately. Like it's been a year and a half, and I'm over the top for Korean products. Like it has been a game changer for me. And why don't you try some of our products? And I think you will stop using Korean products after using our products. Yeah, because they have so much of pH and, you know, things like that. And I've really studied into like, you know. Yeah, we don't have any chemical. Yeah, we don't have any chemicals. Yes. Like, you know, there are certain things that suits. But Ayurvedic, yeah, like obviously we do the natural home care remedies as well. But I'm eager to try your products. That's why I asked, are you available? Yes, I would really love you to be in us. And about
your textiles, I think we can certainly, Rituraj, can we use her textile into our packaging things or something like that? Oh, Ishita is a fantastic packaging designer herself. Yeah, why don't you both work together and really find out? Are ekbar eta industry to ami bhalke set up koru. Ohomot jitwe edin amar hokolure mane history eta naam rakhibo paribo je yar pora mane iman khini manuhe ekhini korile ami maybe cinema kori pine jutima joymoti kori pine ki kulika juti prokhad agarala naam kori gol, maybe ami etut naam koribo paru. Why don't you all come forward? Please do come forward. Looking forward to. Sure. Yeah. Ishita too, always in my mind. Ishita, you have a lot of work to help, man. Surely. Aditya, I'm looking forward for your product as well. You have a product in line, right? Sure. Hey, hi, who's this? Ishita. So I saw the product in your line. Like you have a product in making, right? Yeah. So actually, this is more into sexual wellness and intimate healthcare. Okay. But good that you asked, Ishita. We are also sort of moving into weight management, hair loss, and skincare. So I think as and when that comes, maybe I'll hit you up. Okay. That's an interesting thing that Anita, you have given a very nice input into it. And yes, we also lag behind in that your range. Yeah, that's a very nice thing. And regarding the hair and skincare, what about it? It's an Ayurveda or something very much close to chemical and herbs? So ma'am, right now we are only into sexual wellness, and it's a combination of pharma and nutraceuticals. Okay. There are products, which is allopathy and Ayurveda. Okay. But eventually, when we foray into weight management or detox or skincare or hair loss, then again it's going to be a combination of allopathy, one product, and then one is going to be nutraceutical as well. Okay, that's a very nice concept. I wish you all the luck, and probably if you would really like me to support you in any way, I'm always there. Absolutely, ma'am. Thanks a lot. Means a lot. And you should also come and Good to visit know our about place. your initiative. Yeah, you should also come to our place and visit us. Sure. So I've actually been brought up in Guwahati itself. So I stayed there for almost more than 2 decades. So where are you now? Where are you now? I'm currently in Bangalore. Okay. Currently in Bangalore. Okay, I think it is a good end to the session, and all of us have at least found something that we can take back from today's session and the discussion that we had. I think the last ending would be that if we have a vision, we can definitely move forward together. So with this, I would like to end today's session. Thank you to all of you for coming up and participating, and looking forward to working together in the near future. So good evening to all of you once again, and have a great weekend ahead. Thank you very much. Tanya, it was a very nice session. You have done a very good work. Thank you so much, ma'am. Thank you all of you. Thank you.